Thank you very much. Thank you very much. Mukanatsi. Nangatsi bakhaitsu. Nangatsi. Thank you very much. Kasona sibaka sena. Rasimula kalinane ola runa laka jeni. Can we be quiet? Hanyane ralukupa. Rekupa tidimalo. Okay, thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Ralebuwa. Okay. Kikuparisimu officially harina nako. Kikuparisimu ka national anthem. Recording. In the system, national anthem. Maria Mengama Utu. National anthem. More. Remove the wood. National anthem recording. Thank you very much. Thank you very much. Amanda! Amanda! Pambili ngelen reform Pambili! Pambili get title deeds to our people Pambili! Amanda! Thank you very much. I won't say that again, Kasimul. Kakupo libuikoko bethu. Kikupa gore ridumelane just in the beginning. Gore imbizo yaka jenu. It's not the normal community imbizo. Ki imbizo ya hand over ya the title deeds. Harifikileko hand over ya the title deeds. Lutlau clear the announcements only after that program. Kakupa. Kakupo liku bibu ikokobe twe. Kakupo libu ikokobe twe. Aha. Pambili gerato, Pambili.
Phambili nge-Northwest, phambili. Phambili ngamakhosi, phambili. Thank you very much. Ke kopa gore ka yo sona sebaka sena. Ke kope gore just acknowledgement from my side. Gore re na le di mayor tse 2 as I speak. Ki mayor wa Ratlo le mayor wa Ngaka Modiri Molema district municipality. 2 mayors, stand up. Hey, Dade Mulifa, you are a mayor. Hey. You are not a chair of Salga today, you are a mayor. Thank you very much. They can sit down. We have 3 MECs. One of them is not here, MEC Danji, but is here by attendance. MEC Mulapis and MEC Hlapi, can you stand? Thank you. Lina Kimukudutana, 3 and 4. Okay. We have deputy ministers. We have Deputy Minister Dr. Masimola, the daughter of the people, Dixon. Thank you very much, daughter of the people. We have 2 deputy ministers from Presidency. Deputy Minister Murolo Kenny and Deputy Minister Muhai Seiso. And then from Presidency, Rinali, Special Envoy, Uslobo Wandile. Wandile is here. Okay. From the side, Yama Khosimulite will do that. I can't do it. Akina Madi Abu Khosi. I'm a general commoner and a subject Yama Khosi. Thank you very much. Kikupa Khore. Re-acknowledge the availability of Minister of Human Settlement, Minister Smelani. Thank you. And the hosting minister, Minister of Land Reform and Rural Development, Minister Mzwanele Nyotso. Rinali Land Commissioner and Deputy and the whole national staff and the provincial department, local government and other departments, especially Presidency, is part of them. And then Rinali Tuna Khulu, Wabu Kolibu Pirima, Re Lazarus, Kahiso, Mukhosi, Utata to give us a welcoming address, Honorable Premier. Can we now welcome the Premier on the opening address, welcoming address, Honorable Premier? Halala baahi halala. Halala baahi halala. Ralebo, Program Director, Ntate MEC responsible for agriculture and rural development in the province, Rema Doda Sambata, Your Excellency President Cyril Ramaphosa, Minister of Land Reform and Rural Development, Mzwanele Nyanso, Ministers present here and all deputy ministers present, members of the Executive Council of the Northwest Province present here today, the executive mayors and mayors present here today, all councillors of all municipalities in the province, leaders of faith-based organizations, di Khosi tsa rona tse di tlotlegang, Khosi Phoi, Khosi Rapulana, le Khosi Sitiro, the Northwest House of Traditional Leaders and Khoisan,
magosi a rona ka mantswe a mangwe otlhe a leng teng go tloga bokgakala jotlhe jwa province ya rona, senior government officials present here today, both from the province and from national. Program Director, on behalf of the provincial government of the Northwest and the people of this province, we are very privileged and honored to extend a warm and heartfelt welcome to each of you who are present here today. Thank you for taking time out and come here out of your demanding schedules to convene at this vital gathering. Your presence today underscores our ongoing commitment and shared vision in reversing the many years of injustice and land dispossession by restoring the dignity of our people. In his book, Program Director, that is titled Native Life in South Africa, the founding Secretary General of the African National Congress, Sol Plaatje, gives an agonizing first-hand account of the devastating and tragic impact of the 19th Native Land Act on Black people and South Africans in particular. Through this book, Plaatje explains how the act became a foundational piece of legislation aimed at dispossessing Africans of their land and livelihoods, forcing millions into migrant system to supply cheap manpower for white-owned farms and growing mining industries. This historical injustice remains etched in our minds and continues to be a source of socio-economic challenges as many of our people continue to live in squalor conditions and grappling challenges of poverty and unemployment. Similarly, the communities of this area, like many others, disenfranchised Black South Africans, still bears the injustice of this act. But guys, we are gathered here today to not only restore the dignity of our people, but critically to live up to the ideals and objectives of our forebears, who through the adoption of the Freedom Charter proclaimed that, and I quote, "The land shall be shared amongst those who work it," and unquote. This assertion gives impetus by Section 25 of the Constitution, which impresses upon us to implement land reform and addresses historical injustices through redistribution, through restitution, and tenure security. As we mark 30 years since the adoption of the Constitution, we must not relent on our endeavors to change the lives of our people for the better. I'm therefore convinced, Your Excellency, that this handover, which includes the restoration of close to 60,000 hectares to the communities of Barolong, Borapulane, Barolong Bagasitsiro, and Barolong Bagapoi, will result in the creation of various economic opportunities for our local people. As the provincial government, we will support these communities in commercializing their land through various post-settlement and working in love with the Department of Land and Rural Development nationally. This will include the utilization of the Springbok grain storage facility, which is undergoing a facelift and is currently 90% complete. This site is designed to include a milling plant for manufacturing maize, meal, and oils, as well as a warehouse to farming mechanization and chemical and input storage. This facility
will also act as the cornerstone of the government on rural economic transformation model for the Tsobotla and Ratlo local municipalities. Our support for these communities will also be confined within CASP conditional grants to support women, youth, and people with disability through infrastructure production inputs, training, capacity building, and counterfatso. Surely support emerging producers to unlock new opportunities, including employment opportunities for our local people. This is part of our ongoing efforts, Your Excellency, to reincarnate economic activities in the province as espoused in the provincial growth and development strategy. Re le puso ya province, re lemogile gore go na le dikgwetlho di le dintsi tse di akaretsang tlamelo ya metsi, ya matlo, motlakase, ga mmogo le ditsela tse di sa tsamaegeng mo masepaleng wa rona wa Tlou. Mo ntlheng ya matlo, re ka itsisi baagi ba rona ba Ratlou gore puso e itlamile ka dinako tsotlhe go feleletsa matlo otlhe a ratlogetseng go tloga go morago ka bo 2015 go fitlhela gompieno. Ebile re ka itsisi baagi ba rona gore di-project tse di leng kwa metseng e tshwana le Maretsane, Ramabesa, Madibogo, Setlagole, Thutlwane, di tla konesediwa mo nakong e sa fediseng pele. Re tsweletse go buisana le ba lefapha la rona la bosetšhaba la matlo, mme Simelane o teng fa, gore ba re okeletse ledi gore tle re kgone go ka feleletsa maprojeke a rona a setseng ko morago. Mme Rre MEC Molapisi wa matlo o tlile go lebegela ka nako ya gage ha a dira budget speech sa gage go tla gore bolelela gore tekanyetso ya gage e addressa matlo otlhe a setseng ko morago a ke buileng ka yone mo masepaleng wa nyena gore a go diragala ka mokgwa o ntseng jang. Re ka le itsise gape gore re koneseditse go ntšhwafadiwa ga di-community health centers tsa rona mo masepaleng wa rona di ka nna 8 tse re buang ka tsone ke ko Matloding Clinic, Loporung, Makgobistad, Tshidilamolomo le tse dingwe. Re le puso ra agile gape le di-livestock handling facilities ga mmogo le metswedi ya metsi a leruo le la lona mo metseng e tshwana le Thutlwane le Setlagole. Re utlwile gape gore selelo sa lona ke ditsela, mme tla re ga re thankgola lenaneo la rona fa re tlile mo lathung tsa rolo, re tlatla re le bontsha ka mokgwa o ditsela tsa ka mo Ratlou di tlileng go baakangwa ka teng, di tlatla di tlhalosiwa ke Tonakgolo le MEC o leng responsible wa ditsela. Mme ke le ka go tlhalosa gore diprojeke tse tsotlhe tsa ditsela tse di tsweletseng mo di-wardeng di tshwana le Ward 2, Ward 8, Ward 14 le Ward 18 di tlile go tswelela sentle, Ward 13 di tlile go tswelela sentle go fitlhelela re di fetse. Fa ke konosetsa ke le itsise gape baagi ba Setlagole gore projeke ya lona ya metsi ya dimilione di le 130 e tsweletse, mme ebile re solofela gore e tla fediwa mo kgweding di le 3 mo motseng wa rona wa Setlagole. Projeke e tlile go ungwela baagi ba rona mešomo, ebile projeke ya rona e jile dikete di le 30. Kwa bokhutlong ke leboge moporesidente wa rona Rre Ramaphosa le ministera Nyontso gore gompieno re be re le ka kwano re keteka le go itumela le baagi ba rona fa re ba busetsa seriti se sotlhe se se tlhokegang mo baagi ba rona. Ke a leboga motsamaisa tiro. Ra leboga Tonakgolo. Ka sebaka sena ke tla kopa gore chairperson
wa CPA ya Barolong Borapulane o tla bua on behalf of the 3 CPAs ki remarks, and then go tla tla le moemong o tla buela batho ba di beneficiaries tsa land tenure. It's 2 from the community, and then Chairperson Ramaphosa will come and speak on behalf of the 3 CPAs. When we hand over title deeds, they will each come in front, all 3 of them. Ra leboha. Thank Matsoho, Chairperson. Ke a leboha motsamaisa tiro. Ka ke tse sebaka se go dumedisa Ke a leboha motsamaisa tiro Mokhuduthamaga Sambatha. Ka ke tse sebaka se go dumedisa mo presidente wa rona wa naga President Ramaphosa le minister wa rona wa mahatsi Minister Nyonzo le minister wa rona wa matlo le tulo Minister Smelane. Ke tse sebaka se go dumedisa modulasetilo wa ntlo ya dikgosi ka bophara mo nageng ya rona Kgosi Seatlholo. Ke tswelele go dumedisa modulasetilo wa dikgosi mo provinceng Kgosi Maotwe. Ke dumedise di mayor tsotlhe tse di leng teng le makhanselara le bakhuduthamaga. Ko bohelong ke dumedise di beneficiary tsotlhe tse di leng teng. Ke gatoga mo letsatsing la gompieno ke tsa mo moketekong o motsamaisa tiro a tlhalositseng le Premier Lazarus Mokgosi gore letsatsi la gompieno ga se letsatsi la puentsi ke letsatsi la go keteka. Ra keteka ke tlhalose gore rona ebile Barolong Borapulana re letse ra amogela dithuso maabane tse di lekanyeditsweng go 39 million e ka nnang ditrekere le megoma le dithuso tsotlhe tse o ka di naganang le dikgomo tse di tsitsibanyang mmele le dikgomo tse di tsitsibanyang mmele tse di bitswang ka leina la Simbra le dipotsa teng di le 3. Ga go ne go kgonegile re ka be re tsene ka tsone mo tulong ya gompieno. Re tlhalosa se re le ka go bontsha gore mahatshe le ha a boa a iketlile ka mokgwa a iketlileng ka teng jaaka ga ne re lla mo malobeng. Mme sengwe sone sa diragala ra se lebogela. Mme re santse re kopa gore a le boele hatshe ka potlako, a le boele hatshe. Ebile re kopa gore le dithuso morago ga poelo ya mahatshe a ditshema-tsheme ka ntlha ya gore ke tsone tseo kry di tlisa tiego. Mme jaaka go setse go tlhalositswe gore ra keteka mo letsatsing la gompieno, ke a kgaotsa ke a lesa go tloga go ke iphaga dibese ke emetse di-CPA tse di kailweng mo lenaneong tse le tsone di setseng di kry-ile dithuso mo malobeng mo dingwageng tse di fetileng ba tlhalositse. Ka jalo mo presidente wa rona le ministera re a totobatsa mo bokone bophirima gore lehatshe le a boa le boa ka potlako, mme re kopa gore dithuso morago di tshema-tsheme ke a leboga motsamaisa tiro. Ra leboha modulasetulo wa CPA. Ka sona sebaka se ke kopa o tla buela di beneficiaries tsa land tenure. Yena go dirwa ke Mosedile. O buela di beneficiaries tsotlhe.
Halala ratlo halala. Bathate Papa Ramaphosa bathate. Phamile tete president phamile. Ke a leboga botsadi mo sebakeng se ke lebogele ba tsa karolo mo sebakeng se tshwana le se. Botsadi ke ene beneficiary yo ntate ke mosedile e bontshe piso ka lebitso. President re lebogile go menagane gore ka tsatsi la gompieno jana re be re kreile matlo a leng gore sa le re ipalela go iperekela mare jaanong puso ya lebelela gore hae bana ba rona ke ba re ka se ba latlhelle matsogo jaanong re puso ya ANC re a leboga go menagane re a leboga ha motho a dirile wa lebogile re hoza 2026 election hoza 2026 election hoza ntate presidente re lebogetse matlo a re a neileng mme re a tlhokometse le ha tota mme gone e se a boleng jo bokalo mare tota hube ga tshwane le setlhe ke Setswana sa boraitsho mogolo jaanong ke ne ke re baagi ba rona a re tlhokomele matlo a rona a bagaitsho le matlo a senang batho a le ke nagana gore makhanselara ba teng re tla dira le bone ha re tswa gore re bone gore matlo a le re a sireletsa ka tsela e ntseng jang matlo a rona a fetogile ba tswa setlhabelo bagaitsho go utswela mo go one jaanong re our president go siame re amogetse matlo a re a tlhokomele mo tsatsing la gompieno ke ratu ka kakaretso matlo a re a tlhokomeleng a re tsweleng mosola re maloba mabanyane ngwana ke ona nthare he papa wa rona yo rena mmadi wetla he ban ke re ngwana ke wa re a re he papa wa rona ga tiwetla re batla go a go mmona ke re ngwanaka pele a tsama o tla beile go tshika ko ntlong ya ka kwa be go bona gore ntse jang jana ke ne ke re president ne ke sa rate go senya sebaka go botlhe ba tsa karolo ke ne ke re lebogile go menagane mo sebakeng se tshwana le se re a leboga ntate comrade Sambata re a leboga okay ra leboga bagaetso Honorable President, and the leadership of the House of Traditional Leaders, it means there's always no contradiction between we are in a rural community. Hunali khosi, enali custody, yali hatsi. And then hunali baagi, bafiwang the title deeds in the same land. So khasi contradiction ibuaka khore. Li rural communities deserve to have title deeds like any other community in South Africa. Ralebuwa Puso. Ralebuwa. Thank you very much. Let me now request Khori Khosimulite must just recognize, come here and recognize a leadership, or it's going to be done by the chairperson, Wa House of Traditional Leaders, Wa Province. And Kasibaga Senairi, just because the program director, under normal circumstances, traditional manners would not allow me to call a hosi. Mare ke tla mo bitsa ka lebaka la gore ke chairperson
ya House of Traditional Leaders, Kgosi Thari Mautwe. Thank you. Thank you very much, Program Director, Mrs. Sambata. La mona konye ke dumedise tautona ya lefatshe la rona, Your Excellency President Ramaphosa, Ministers ba ba lemfa ba ke tsang gore re thata ka wena Minister Nyonso, Deputy Ministers ba re lemfa, the Premier of the Northwest, Re Lazarus Molapisi, Lazarus Mokhosi, my apology. Tla ke tsena ko e, sorry mokhuduthamaga wa ka. Ke tlotle bakhuduthamaga botlhe ba re lemfa ba ba setseng ba itsisitswe, the executive mayors and mayors, the kgosi tsa rona ba re lemfa, the beneficiaries. Program Director, tla ke tsena ko e firstly to acknowledge Mahosi alim fa meke kope ya lo gore for the benefit ya ba re sa ba itseng e tla re ge ke bitsa kgosi I am and wave so that morafi o lemfa le baetele dipele ba ba bone mo gare ga rona re tsamale our national chairperson e leng kgosi sa tlholo wa barolong ba garapulana go tswa ko letlhakana. Re na le fa thoko ga gagwe ke tla kopa kgosi fela dumedise ka letsogo e le morolong le ene kgosi Phoi motsadi wa rona ga o ka tsholetsa fela letsogo wa e bona President Ramandla mo gare ga rona fa thoko ga ga kgosi Phoi re na le kgosi Moshwete go tswa barolong ba ga Khunwana. Bokhosi Moshwete ke ba ke kgonang go ra batho mise ke re ne ke busa le bo rangwana lona mo gare ga rona re na le kgosi Matlaba go tswa barolong ba garapulana ke morarre kgosi sa tlholo kgosi Matlaba thobane ke a go defenda lefatshe tona kgolo ga se a ntwa mo gare ga rona re na le kgosi Shole go tswa ko Ramatlabama batlou re na le kgosi Molete go tswa ba Kolobeng Ganalagte ga Maloka fa thoko ga gagwe re na le kgosi Pilane go tswa Bakgatla ba Kgafela Moruleng fa thoko ga gagwe re na le Mthimkhulu from Kayakulu kgosi Zibi re na le fa thoko ga ga kgosi Zibi re na le kgosi Mogale go tswa Bapothu o itsege thata ka Phorotlhwane kgosi Mogale me re na le kgosi Moilwa go tswa bahurutse ba ga Moilwa kwa Dinokana me re tlotle gape gore re na le magosana rona le kemedi ya bogosi go tswa ko motseng wa Logageng ra rona o teng le ene a ka ema ra mmona o emetse kgosi ka kgosi a sa tsoga ke bona magosi a leng teng ke tsa gore ke dirile seo mokhuduthamaga but on the second part tla ke tsena ko e go tlisa a message of support o ke simollang ka gore barolong le baetele dipele botlhe ba puso ba re lemfa ke ema fa pele ga lona ke emela selo se le sengwe e le go supporta the ownership of land mme ga ke dire jalo ke ema yalo gore ke supporta this ownership of land ka ntlha ya gore it speaks empowerment, it speaks legacy to families, communities and the future generations tsa merafe ya rona
mo go rona ra re lefatshe is not just soil and boundaries. Me re tsaya le gore it's in fact more than a property. It represents dignity, it represents the heritage, and it represents the business opportunities tse di ka tlang ge re na le mafatshe ao re tla beng re a owna. As the House of Traditional Leaders, refer to applaud government for its importance of protecting the rights of the landowners. These landowners ga ba go pefela mme ke lona merafe ya rona le rona re le magosi gore re a itumela gore puso ya beetse re matsapa to make sure gore mo gongwe re neng re sa babalesega re ka se ka tlhogongwe re dirisa melao e tshwanang le boipilra mme re tla be re na le setlankana se re tla beng re re this legally e re raya re ke rona the land owners. Your Excellency, communities we lead mo matsatsing a gompieno believe that the best investment on earth is owning land. Hence our clearing call re le magosi gore re kopa gore speedily the percentage e leng ka fa tlase ga puso e releasiwe from government custodianship to the rightful owners e leng magosi le merafe ya bona. Mme ga re dira jalo mokhuduthamaga Sambatha re rata go rotloetsa gore puso e lebelle ntlhae e lebelle gore mo go nang le the established bogosi bo bo tsepameng re dire jalo re lebeletse gore re tlise so se re se bitsang re re the communal title ka ntlha ya gore lefatshe was bought collectively by different communities. Re ska ipitlela ile gore gongwe re tla ka other establishment on top of the already established setup ya bogosi ka ntlha gore e ka feleletsa gongwe e tlisa tlhakatlhakano mo merafeng ya rona. Re rata mo nakong yetu re re our courage ya mafoko a re a buang e tswa mo the Hebrew proverb airing, he is not a man who does not own a piece of land. And when you own land, o tsamaya o kanotse sehuba gore lefatshe le ke la etso, lefatshe le ke la borra rona, lefatshe le ke la bana ba rona ba ba tla tlang. Re a go dira jalo go le sireletsa le go netefatsa gore ditlhabollo di nna mo go lona. As we continue to congratulate the beneficiaries tsa di title tse ba tla beng ba di kry-a gompieno, re rata go ba raya re re a re gopoleng gore tiragalo ya tsatsi la gompieno e re gopotse gore strong communities are built when people have security and a sense of belonging and hope for the future. Ra rialo ra re bao le tla beng le kry-a mafatshe a bone mo tsatsing la gompieno kgotsa di title deed re le rotloetse gore as beneficiaries go botlhokwa gore la sireletse la develop go feta ka mokgwa a ka tswang a le teng ka jeko ka gore the more you develop them e ka tlisa more opportunities tse re ka nnang le tsone. Mme ka go dira jalo re tla be ra sireletsa gore the generations tse di tla tlang re itse gore le tsone di na le lefatshe le le tla le sireletsang. Ka jalo ra re a tiro e tsamaye sentle barolong nelwang ke pula ke a leboga. Aine pula ya Ramza, aine pula ya Ramza, aine pula ya Ramza, aine pula. Pula ya Ramza, aine pula ya. Thank you. Na ga ke na madi a bogosi, ga ke na ore pula ine ke sa qualify ke pula e feng. Emiswang kina ke a Ramza le di politicians tse dingwe. Otherwise, normal one, haina hagiri haine. Thank you very much, Ralebo. Kana koyona ena kikupa remise Minister wa Human Settlement. Utataka message of support. Ya program ya land reform kalibaka la kuri ina limatlo. Liti title deeds. Minister Smelane.
Elamakhosikazi. Elethu kuphela. A ke leboge motshwara marapo, ke leboge President wa naga Ntate Cyril Ramaphosa, ke ishe madume ko Premier Ntate Mogosi, the Deputy Ministers, my colleagues, Deputy Minister Masemola, Deputy Minister Swayen, Deputy Minister Morolong, Maaparangwe, Magoshi Arena, Piapiatla Diatla, Reareta, Roshi Siatlulo, Roshi Mautwe, Lima Pare Amangwe, Amangwe. What's about Sutu Sakas Tomagompo Malanga? See Limpopo, Situe Limpopo, see a la terra mozile. It's a fitla moa, si felelage. Kile was Magaselim Pilengsona Gitalika. Gori Lihono Ritile Gutlo Taleleja, Section 28E, Yetilo Piligi, Section 25 ya Constitution. Ebon Shaori, Busho Kwabam Muso Walihon, Kubushe Jana, Goschabi. Kirupela li Papatele President Ramaphosa. Matso ga etsa shore Lihono re ka berna le tsona di complaints President ke a tseba ke sa kolota ke na le di blocked houses tse 550 mo Ratlow Municipality. Empa ke buisheditse bo ra kontraka ke thuswa ke MEC Mlapisi wa Human Settlements mo re buishetsa budget ya rena re allocate gore 80% ilibelele the projects tse ile gore paletse go di fetsa ka mabaka a itseng kudu kwa komtsing wa Maretsane ba ngwalela le mangwalo kwa le gona le dintlu tse 270 e sa le rapalela go di fetsa re busheditse ra kontraka le ko Thutlwana le ko Kraipan le Ramabesa dintlu tseo di dira palo ya 550 re tshepa gore ka di stages go fitla somewhere ka December re tla be re di fetsa re na le mathata a gore bo ra kontraka ka gore ba tlogetše di projects tše nako mengwaganyana e mbalwa e fitileng tše dintšhi re di ya di reassessment tše dingwe di senyegile tše dingwe di nyaka mašeleng a go feta e le gore be re na le palo ya yona empa re gona ko siteng le MEC gore re tlo lokiša tšona tšeo tša maloba le gono re tletše go ketika re tlo ketika le ba batletšeng ke monyetla wa go humana di title deed tša di farm le tša dintlo mara ke na le kgopelo ne ke dia mo pila President kgopela le ska rekiša dintlo tša lena title deed e le tlo e humanang le hono e ngwadile ka maina a lena e seng a Thembi Smelana kere and lena le tlo tšea title deed e la e rekiša kere la fitla mo la boela mokhukhung la boela le ko Ntate Ramaphosa he na mmušo a o re tlhokomele aowa 84% ya South Africans gona jwatšo they stay in formal dwellings over 1 billion of those dintlu tša bona di agilwe ke government and billion a ke bolele ka billion ya dintlu ke bolela ka billion o quantify a number ka gore household e tee mo South Africa e ba le batho ba minimum ba batlhano ke mme le ntate mohlomongwe le bana ba bararo le ditlogolo jwalo palo e a nyoga so mmušo o etile pele ke Ntate Ramaphosa o kgonile gore gopola le legono maobane le gomane mašeleng la gomana di-tractera re a buya na le Ntate Mlapisi re tlo lebelela ba ile gore ba qualifya go kry-a housing subsidy ko mixed development ye Ntate Nyontšho a re fileng naga ko yona seo se ra gore ma-entry level a mapodisa a manese a matitšhere a matlak dilo jwalo ba ba o gola 3,500 go fitla ko 22,000 ba kry-a grant ya rena ya mmušo ya go ba support-a gore ba reke dintlo goba ba tekagele re boledišane le dibanka gore di oketše tšona di tšee go fitla ko 35,000 ke kgopela gore le ska tšea mašeleng la reka ditšhepisi akere le ska reka malekere le reke ditina le reke semente
le ngwadiše gabotse ko masepaleng naga le filwe ke ntate Ramaphosa o tlo lefa rena ra tsentšha mabone ra tšentšha ditsela ra tsentšha di-services ra lefa mahala bjale ke lekwe he nna mmušo wa senhlokomele he nna Ramaphosa a senka batamela mo motseng wa ka o fihlile Ramaphosa o tlišitše dintle ke a le lebogiša a re ketekeng re tšee maikarabelo a tše mmušo o re fang sona ke boela ko Mpumalanga jwatšo nsale kahle. Thank you very much, Minister. Ka sebaka sena ke tla kopa gore ke fe Kgosi Phoi o tla buela magosi a the 3 communities mare ke tla mfa mike a dutse ko a bue a le ko. Dumela bagaešo yo bua ke Kgosi Kgaisege Phoi. Bagaešo ke letsatsi le le monate le ra le utlwa mme gape re kopa gore jaaka tautona ya Afrika e Borwa Ramaphosa jaaka a tle go gata mo motseng wa ka wa Setlagole Madibogo a se ka a lebala gore o tla boela gape gobane bana ba rona ga bana ga ba dulang teng ene ga bana mmereko jaanong re kopa gore Ramaphosa a puso a rona e re tsenyetse dilaete e re tsenyetse metsi e re tsenyetse ditsela tse di botoka go na le tse re taboga mo go tsone tse di kuti-kuti. Ke kopa jalo ka gore go na le mahatse a ka go na le dikhuti a hanga kwa kgona go gora ko lo wa tla go ya teng ha ke tswa ha ke re tja ko Krepane ha ke sa tsetse ntshu e se tlhae ko ha ke re ke khabaga ya ka ka bogare ga gona tsela ya re batla ditsela tse di tsamaye mo motseng le mo nageng ya di tsamaye gore rotlhe re tsamaye sentle mme ga ke re di direlwa magodu a utlwane dilo tsa rona. Bagaetso nna ke leboga ka gore Presidente Ramaphosa ga se ene wa ntlha a tla ka kwa Presidente Thabo Mbeki le ene o tla tla go gata mo ka ngwaga a santsane e le president ha re bula clinic e ko mo makoko health center ko Tlhapinyele o natla jane ele President Ramaphosa ko a bobedi a gata mbua ba rolo mo ratlo ba ga Phoi jaanong ke sapata ka gore le batla president le bat ba gaetso a re utlwane le batla mo go rona mo go dire dikolo ga re na di-university mo go rona mo bana ba rona ba sokola ae
ke seo se segolo se re se batlang. Re batla phulo e tona e re batlang mahulo a diphologolo tsa rona tsa dikgomo jalo dipo gobane mo re leng teng mo ga gona phulo e ntle mme di bulelwe le metsi. Re batla gape re batla temo e tle mo go rona re ne ntse re itemela diterekere tsa rona di tshotswe jalo ga re tlhole ga re bona ba rona se tlhole ba itse le gwetla jalo re batla gore bone le bone a ba newe tšhono ya gore ba amogele diterekere ba kgone ba iphedise. Gape ba gaetso a re tsela mo mahatsheng lehatshe ba gaetso ga se la motho a lese ke la morai jalo ba bangwe ga ba otsa ba bone ba gopola gore go yang gore ba bega gore a ba ye go rekisa a ba se ka ba rekisa lehatshe ga se la bone ba godimo ba newa kago lehatshe ga ba le newe ba newa thaedi tseo ke ntlo e agilweng hela lehatshe le santse le le mo taolo ya bogosi. Jalo re rata re re bagaetso mo sapotong ye re ra gore bola ditona tse di leng ha tsa mahazi ha ba re lela ditakedi tse ba di nele dikgosi gorle ke rona re applyileng pele ka 1996 re applyela gore mahazi a re boele mahazi a sale a tshotse ke batho ba ba kale ba re sale ba utlwa mo batsading ba rona bagolo ka bo 1856 jalo re batla gore ba gaetso 1656 that's 52 jalo re batla gore batho a re boele mahazi a tswe ko go bone ba boele magaeng. Jalo ba gaetso mo sapotong ya kae ke rata ke re ke sapota puso ya rona gore ha e re busetsa mahazi a rona mme re kopa gore jaaka re tsile ha ke re ke buele tautona ke re a itse golo ha ga sa helele ga se a goroge ko a tshwanetse ka ba gorogile gona o tshwanetse ka ba ile go goroga ko go nna ko lehatseng ke rula ko go lona jalo ha ke mo motsaneng yane ko ke dulang teng o tla ha a sa huitse jalo ha a tswa ha la pa menonyane a ho hisa tla go bona ko ke dulang teng jalo boga a pulaile bagolo a re meanyane okay tautona mopresidente o tsebile gore o na tshwanetse a ye ko bogosing a re ka kopo ka dipogo a di fileng magosi o kopa gore a ba fe dipogo tsa o kopa maitshwarelo a gore ha ya ko matlong a bona so tautona ga a koloti magosi a barolong o hlaotse dipogo tsa gore ha gona o ya ko bona one by one pula barolong. Thank you very much.
ke a ramsa marikgosi ke a ramsa ene ka sona sebaka sena ke tla kopa gore ka lebaka la nako Omega ke tla mo kopa ga community e le mona ka lebaka la gore ka nako eno go tla bana le hlakahlakane Omega a performe ka nako eo and then o tla performa gape after vote of thanks ya kgosi 2 times ke a lo kopa tswetswe okay yeah okay ka lebaka lena ke kopa gore re kope Minister wa Land Reform and Rural Development eo ili Minister wa Mahatsi Minister Mzwanele Nyotso a tle ka mona o tla re buela ganyane ka tsa Mahatsi a introduce president and then president o tla tla a bua le lona a bitswa ke Minister wa Mahatsi e se nna ra leboha Minister Program Director, His Excellency, the President of the Republic of South Africa, Comrade Ramaphosa, Premier of Northwest Province, Minister Smelane, Deputy Ministers, Executive Mayor of Ngaka, Modiri, Molema District Municipality and Mayors present, the Khoshi and traditional leadership of the Barolong communities, chairpersons and members of the Khasikwe, Barolongbo Rapulana and Barolongbo Seitiro CPAs, beneficiary households of Sehlohule and Madibo, okay, government officials, distinguished guests, ladies and gentlemen, Your Excellency, just 4 days ago, we stood before more than 3,000 land surveyors and geomatics professionals at the 28th International Federation of Surveyors World Congress in Cape Town. The first such congress in the Federation's 148-year history to be held on African soil. We spoke about cadastral records as instruments of sovereignty and about the geomatics profession as one of the most powerful tools in the work of justice and transformation. What we carried into every session of that Congress is that all of the technical excellency, the satellite imagery, the digital land registries, the geodetic reference frames only acquire their full moral weight when they produce a moment like this one. This is when a surveyor's precision, a conveyor's rigor, and the authority of a deeds office combine to produce a document that a grandmother in Setlagole can hold in her hands and say, this land is now really mine. Your Excellency, on behalf of the Department of Land Reform and Rural Development, and on behalf of every community that has waited long for this day, we extend to you a warm welcome to Ngaka Modiri Molema District. Your presence amongst us here is not incidental. It once again underscores your commitment and support for the cause of land reform and rural development, as you have been doing for many other communities around our country. This is definitely not lost to the people of our country, not least those who have brought us together here for this joyous occasion. Land reform is sustained by the political will of the executive leadership, and it requires a president who understands that spatial injustices of apartheid live on in the poverty of rural households, in the insecurity of people who built homes on land they never owned, and in communities denied access
to capital because they held no title. It requires a president who reads Section 25 of our Constitution not as an aspiration, but as a binding instruction to the state. You are that president, Your Excellency, and that is why your presence here matters profoundly to the people of this district. Today, Mr. President, three distinct programs of land reform are converging in this district. Through the implementation of the upgrading of land tenure program, 368 individual title deeds will be handed over to households in Setlagole and Madibogo, which are communities that lived, built structures and raised families on land that they previously never formally owned. When this project reaches full completion, approximately 2,595 RDP beneficiaries will hold registered freehold title, relating to 1,539 at Setlagole and 1,051 at Madibogo. These land parcels include residential, business, institutional, and government sites. Through land redistribution program, 20 black farmers in various parts of the 4 Northwest District municipalities are today seeing their land holding rights being converted from 30-year leasehold arrangements to freehold title, receiving outright ownership of 38 farms covering 19,758 hectares of land. From today onwards, they are not tenants anymore, but owners. Through the land restitution program, 3 communal property associations will receive title deeds today. The Khazekwe CPA, which consists 4,096 beneficiaries, of which 1,257 are household headed by women, will receive 12 title deeds covering 4,180 hectares. Additional transfer of this land is backed by over 20 million rands in post-settlement support, including 300 cattle and farming machinery. The Barolong Borapulana CPA receives 3 title deeds covering 411 hectares as part of a process that has restored 26,067 hectares at a total settlement value of 312 million, with the processing of a 40 million development program currently underway. The Barolong Bositsiro CPA receives 11 title deeds covering 2,953 hectares, with a further 7.75 million rands in approved development grants soon to follow. In all, today's handover reaches over 9,300 South Africans, who collectively are benefiting from more than 27,000 hectares, which with projects that represent in excess of 285 million rands in state investment. Your Excellency, these communities submitted claims, attended meetings after meetings, endured delays, and kept faith with a constitutional promise that took time to honor. They deserve a president who meets that patience with action. In you, they have exactly that. It is my honor and privilege to welcome you. We are proud of what you're being delivered under your leadership. We are proud of those communities who waited with dignity and who today receive what has always been theirs. If we were to go through the entire CV of the president in presenting him, it would take the whole day. Fortunately, our president is a leader who does not need much introduction, as his achievement over many years of struggle and in government and in other sectors are well known to all of us. Suffice it to say then that within the context of land reform and rural development, our president is demonstrating his leadership practically by seeing to it that whenever his schedule allows, he comes personally to celebrate moments such as this one we are celebrating today. Your presence here is also a living testimony to your determination and resolve to support the work of the department under your leadership. Ladies and gentlemen, distinguished guests, allow us now to invite His Excellency, the President of South Africa, to address this gathering.
Thank you very much. A re duleng fatshe. Dumelang. Le kae? Sanbonani. Molweni. Abshin. Dimasiari. Ay, o ka re la latlhega yaanong. A ke leboge motsamaisa mosebetsi ke simolle ka go dumedisa makgosi a rona a etwang pele ke modulasetulo wa ntlo ya magosi ko nationale Ntate Seatlholo. Ke dumedise magosi otlhe le ke dumedise le Minister Thembi Simelane, ke dumedise Premier wa rona Ntate Kagiso Mogosi, ke dumedise le di Deputy Minister tsa rona tse teng fano. Ibile ke tlile le o mong o leng morolong wa lena. A ne ke mo appointa, ne ke sa nagane gore ke tla ba ka hitla mo barolong. Ke ena a nkgogileng gompieno gore ke tle mo o tlo mpontsha mo ga bona. O mpontsha gantle gore ke ena morolong. Ke a go leboga Kgeni, ebile ke a dumela gore no o a sebetsa ka nnete o morolong o feletseng. Ke dumedise le Commissioner wa Restitution and Land Rights, le di Mayor tsa rona, le di Councillor tsa rona, le batho bohle ba teng mo. Ke dumedise le bao ba leng re ba bitsa gore ke di recipients, ke ba amogedi, ke bao ba tlo amogelang ntho tsohle tse ntle tse tswang ke mmuso wa rona. Ke simolle pele ke kena puong ya me ka go arabela Kgoshi Phoi o re pele ke tla mo ne ke tshwantse gore ke ye mo ga gage, empa wa lebala gore ke mo file poo e di phalang kaofela. Gompieno re ntshitse dipoo tse 4, empa ya gage ke yona tona e kgolo go feta dipoo tse 4. Gompieno ke letsatsi la go keteka. Re tlo ketekela diketso tse 8. Ke batla go di bala, ke di be mo tafoleng pele ke etsa puo ya ka Senyesemane, ka gobane mosebetsi o wa gompieno ke mosebetsi wa botlhokwa thata, ka gobane re keteka ntho e kgolo e tswang ke mmuso wa rena, e tshwanetseng gore e utlwe ke batho bohle mo South Africa. Ha re etsa mesebetsi e ya go neela batho ba heso lefatshe,
re batla gore batho botlhe mo South Africa ba utlwe gore re bua ka eng le gore re etsa eng. So kaofela batho ba bantsi ba mo South Africa a ba utlwe Setswana. Nna ke a se utlwa sentle ebile ke a se bua gannyane ka bane ke nyetse Motswana. So letsatsi le letsatsi ha ke tsoga ko gae ke dumedisa mme wa bana ka Setswana. Ha re ile robala yena o ntumedisa ka Sevenda. So re bua Setswana le Sevenda ko gae. Mare ha le gare ga letsatsi re bua Sekgowa le Afrikaans ba teng, le Sethosa se ba teng, le Sendebele se ba teng, le Sezulu se ba teng, le Setsonga se ba teng. Dipuo kaofela tsona re a di bua mo letsatsing le leng le le leng. Ke batla ho simolla ka ho bua ka dintlha tse 8 tse ke diketso tse 8 tse re di ketekang gompieno. Ya pele ke a gore re fa batho dintlo. Mme Thembi Simelane o buile ka yona ntwena. Re fa batho ba bantsi dintlo. Ke batho bao ba ne ba sena dintlo. Le mmone o mong a butinyana mo ona apere kepisinyana. Ke le ka re ha tla mo ka re o ke tsotsinyana o. O mmaka ditsa ha re o na le ngwana. Ha ke mo lebella ke ra o e tsotsi. Ka re mo file ntlo ena o. Minister re mo file ntlo. So o emetse batho bao ba bantsi ba re ba fileng dintlo. Re ba fa seriti. Ya bobedi ko gore go bo bekeng yena minister le deputy minister gage le bao ba sebetsang le yena ba ne ba le gona fa ba ntsha di-tractor, ba ntsha dikgomo, ba di fa bao ba mo CPA gore ba etse ditiro tsa go lema ka tsona. Moemedi wa CPA Obuti o Motelle o na bua Setswana se tlhapileng se monate o na eme gona mo. Ko mong wa bao ba ileng ba fumana di-tractor le dikgomo. Ke sa bobedi. Sa boraro re ntsha di-standard diplasi lehatshe re di fa batho. Mo ke batlo leboga Kgosi Phoi ka hobane ke yena o simolotseng taba e ya di-claim. Ke yena o ileng a kenya claim ka 1996. A re lehatshe la haeso la bontate mogolo le bonkgono ba rona re batla hore le boele mo setjhabeng sa barolong ba Rapulana. Ke yena o kentseng claim. Gompieno re khotlisetsa lehatshe lona leo go beng ba lona. Empa ke a mo leboga ene go mo leboga gagolo. Re tlo mo fa e seng poo fela. Re tlo mo fa le dikgomo tse 5. E le tebogo ya gore ke moetapele o ileng a bona gore seo se ileng sa etswa ke bao ba ne ba sa kganne lehatshe le la rona sentle ka tlase ga kgatello ya apartheid. Ba sentse ba tshwantse gore ba khotlisetse lehatshe mo bathong ba haeso. Yena a sebedisa constitution ya rona gore lehatshe le le boe. O kentse claim. Ra mo leboga ka Sekgowa re re Kgosi Phoi, we congratulate you
and we thank you for having taken the step that you took so that the land can come back to its rightful owners. Are mo shapeleng matsogo. So, bao ba tlisitseng dipoo tse, Premier, re eda kgomo tse 5. I hope o nkutlwile sentle. A sa etsagale ntho eo o tsebe gore o mo monyakong wa tswa. Se ke lebetse gore ke mo ya bokae. Ya bone ke a gore ha re khutisetsa lehatsi le a re khutisetse lehatsi fela re tlontsha le tšhelete gore batho bao ba kgone ho sebetsa mmu sentle. So it's being accompanied by tšhelete to help with the development and the empowerment. Gore re ska le fa certificate hela a re le fe pampiri hela e ke tlo intshang gona bjanong. Re le fa le thuso ya gore le kgone ho sebetsa lefatshe le re le khutlisetsa mo go lena. Ya botlhano kapa se ke badiletse 6 yanong. Ya botlhano ke a gore re ntshitse dipoo re di file magosi a rona. Yanong ntate Seatlholo nna ke sebetsa le yena ko parlamenteng. O dula le ko Cape Town. Ke mmona almost weekly. Yanong gompieno ka bane ke morolong. Re mo fa kgomo. Yanong ke a ipotsa gore nna kgomo ke tlo e kry-a neneng na. So ntho tseo kaofela se ke lebetse gore ke badile tse kare tseo kaofela re keteka tsona gompieno. Wa bona ceremony e ya gompieno, it's very different from tse ding tse re di tshwarang. Ka bane tse ding tse re di tshwarang a re nke re etsa di events tse kopaneng, so a re nke re ntsha di site le dintlo and so on. So ena e botlhokwa thata, and that is why it is so special gore re be mo gompieno. And ntho engwe gape e re batlang gore this occasion must do, it must show us the way forward. Where are we taking the land question and how are we returning the land to our people? So we are here to celebrate so that the dignity of our people can be restored. And today we restore dignity. We restore the identity of our people. For many of you, this day has been long in coming. For Josipo, o kentseng claim ka 1996. Poi. O kentse claim ka 1996. He has been waiting all this time. And I'd like to apologize for it has taken this long. It has taken long because the process of finalizing even the title deeds is quite an important process. Yes, giving title deeds is the 7th issue that I also wanted to raise. We're giving title deeds. We're also converting the issue ya leasing of land. Re bao bane re ba adimile mmu kapo lehatsi. Ka ban lehatsi le ile la rekwa ke mmuso, re be re le fa lona under leasehold. We are converting that leasehold today, and we're now giving title deeds, meaning gore the land is now yours and yours alone. You no longer share it with us as government. And le bao ba dititse a se gore le di rekise
re be re utlwa ka hosane gothwe tiro e ne re e etsa maobane e fela mo moyeng di-title deed se se di rekisitswe kapo dintlo se se di rekisitswe di filwe batho ba bang ka nako e nngwe ba di rekisetsa le ba tswantle ba fa batho ba tswang ko ntle ha lehatshe la rona re re because they were now a pariah in the land of their birth. Now the effects of that law and the subsequent laws of dispossession are still visible today across our country. And land dispossession is at the root of the inequality that exists today. The graphic details of this, one can imagine how when you own a house and you are then told that you must vacate your house, you must vacate your land because it no longer belongs to you, and you must lose your cattle, you must lose your sheep, your goats, and your chickens and everything, and be transported to a barren piece of land far away from where you live. That is the reality that many South Africans have gone through. And that is the root of the inequality that we have in our country. And this is the history that we are correcting here today. Today's event is therefore unique in many ways. We are not here just to hand over just one deed or to celebrate one community. Today, 3 distinct programs of land reform converge into this district, addressing the different dimensions of injustice and dispossession. The first part is the program involves communities of Setlagole and Madibugo. For many years, families in those 2 villages built homes, erected structures, enrolled their children in local schools and lived their lives on land they did not formally own. Their rights to the land were occupational and informal and insecure. Through the upgrading of the Land Tenure Rights Program, we are handing over 368 individual title deeds to households in Setlagole and Madibugo. We are doing that today. Now in sites, crash sites, church sites, open spaces and facilities for government and municipalities. We will continue to work to ensure that every household in both townships has a title deed in their hand. Now, as part of the second program, we are handing over title deeds to 20 farmers across all the 4 district municipalities in the province. And the state land that they have been leasing for farming activities has now been converted into freehold title. They are now no longer tenants. They are now farm owners. The third program is land restitution. Today we are handing over title deeds to 3 community property associations. These CPAs, as we call them, represent communities whose ancestors farmed this land, were removed forcibly from the land, and have spent decades working through the legal and administrative processes to give it back. Today, we hand over 7 title deeds covering over 4,000 hectares to the Gaisegwe Community Property Association, Barolong,
Bahapoi title deeds covering 2,900 hectares to Barolong, Bahasi Tiro Communal Property Association. However, we know that the land alone is not enough. A title deed that stays at the bottom of the drawer does not on its own transform a family of a community's fortunes. A farm with no equipment, with no water and no capital and no support will not meet people's needs. It does not close the inequality gap, and it does not build the rural economy that we need. The title deed is the foundation on which we are building as we hand over title deeds. That is why we are also handing over productive assets and confirming that post-settlement support is in place. We are committed to ensuring that townships that are being set up will be viable townships, that there will be townships where economic activity will also take place. Now, formal title means households can now access mortgages. Small business finance becomes possible. Development grants that were previously unavailable now become available because people will now have what we call collateral. They will have an asset against which they can go and do business and borrow. So our commitment is to walk alongside these communities, not just today, but in years to come. And we are saying this to all our communities around the country, that our land reform process is now gaining much more quality. Section 25 of the Constitution guarantees legal, secure tenure to every person whose tenure was made insecure by past apartheid discriminatory laws. It requires that the state should foster and establish conditions that enable equitable access to land. When communities wait for years and sometimes decades for those rights to be realized, that is a failure that we must acknowledge honestly. And that is why I apologize to our people that you've had to wait so long. We're now going to inaugurate a process through which we will speed up the land distribution process. The 7th administration of our government is determined that we should restore not only dignity, but we should restore full empowerment to our people so that they can get on with their lives. Go etsetsa gore re age ditiro batho ba rona ba sebetse, re a itse gore mathata a magolo gare ga setšhaba ke go tlhoka mesebetsi. Re itse sentle. We know that unemployment is the heaviest burden that is bearing on the shoulders and the heads of our people. And we know that poverty is as a result of people not having income, not working, and continuing to live under the burden of inequality. We are addressing this. That is why we are working to fast-track the program. We are also working to resource this program properly and to streamline our processes. The handover of the title deeds today is significant, but it is not the end. We will accelerate
outstanding claims and restore the dignity of our communities. Our commitment is to complete the work of land reform undiminished. We should make sure that the restitution of land rights remains in force. Our communal land administration and related activities goes on. The Interministerial Committee on Agriculture and Land Reform is actively driving the conversion of state land leases to freehold across the country. Progress like this does not happen through the efforts of a single department or a single sphere of government. What you see today is a result of years of work by hundreds of dedicated officials in our government, our civil servants, community representatives, professional practitioners, the elected leaders across many institutions, and the Commission for Land Claims as well. I want to acknowledge Minister Nyoncho and the entire team at the Department of Land Reform and Rural Development, particularly the Northwest Provincial Shared Service Center and the Office of the Regional Land Claims Commissioner for the sustained effort that brought us to this point. Are ba shapeleng matsogo kaofela a bona ka tiro e entle. We also must give our land surveyors. Re utlwile sentle ha Minister Nyoncho a re, this past week they held a meeting, almost a global meeting of land surveyors who were looking at the cadastral processes of making sure that the land is properly measured and the land is properly surveyed. We also thank the conveyancers, the property management officials whose technical work made these title deeds possible. We must acknowledge the Premier's Office, the Northwest Provincial Department of Agriculture and Rural Development, and the Department of Human Settlements for creating the conditions for integrated development. I want to thank Minister Thembi Simelane for the excellent work that she and her department have done to bring us here to hand over so many houses. Ke batla ho leboga gape le this commitment that she has made ya gore dintlu tse sa fetsiwang go na le dintlu tse dintsi mo Northwest, the unfinished projects mo go ne go agiwa foundation e hela be ba tlogela ba ba tshaba le ditšhelete tse ba ne ba di filweng tsona, ba ne ba le magodu ba utswa tšhelete ya mmuso. O itse o tla di fetsa di-project tseo kaofela gore mo go na leng di-project tse sa felang, those will be completed, and she's looking at all the projects that are unfinished like that throughout the country. So we must thank them and her, and also thank the officials who are helping her to do the work. Le ena le batho ba sebetsang le bona a re ba shapeleng matsogo. Now, I also acknowledge the Ngaka Modiri Molema District Municipality, the Ratlo Local Municipality, the Tsobotla Local Municipality, the Tswaing Local Municipality, and the Surveyor General and the Freiburg Deeds Office. Ke dula ke bua ka ditsobotla, gompieno ke bua gantle ka ditsobotla. Hangata ha ke bua ka ditsobotla pelo ya ka e ba botlhoko ka bane masepala wa ditsobotla o ile wa re swabisa gagolo mo dilemong tse fetileng. Ba ne ba lwana ba ngwapana ka bobona
go na le di-mayora tse pedi, di-municipal manager tse pedi, di-council tse pedi, gompieno ka re ba sebetsa sentle. Ke ba shapela matsogo gore no le tswelle pele bjalo. I also want to talk about the coordination of this event across all those institutions that showed real capability in organizing this event. Above all, I acknowledge the Kgosi tsa rona and the traditional leadership of these communities. Ke a ba leboga dikgosi tsa rona because they've been very cooperative. They have worked with our officials. They have worked in the interest of our people. Ha ba ne ba sebetsa le di-officials tsa rona le di-ministers, ba ne ba bonagala gore a ba itshebeletse ka bobona, ba sebeletsa setšhaba. Ke batla gore le bona re ba shapeleng matsogo, re ba leboge. To every person whose claim is still outstanding, we have not forgotten you. Go na le di-claim tse sampaneng di le teng, tse ntse di sebetsiwa. Many people are still expecting our government to meet their claims. I can assure you, we are determined to settle all the claims that are still outstanding. Le lona ba kentseng di-claim, le seke la fela pelo, le seke la fela matla, le tsona di-claim tseo, re tlo di baakanya. We are going to make sure that the claims are also addressed. In 1913, the Native Land Act took from our people what they had built over generations. In 1996, the Democratic Constitution gave a clear instruction for the return of the land to individuals and our communities. Today, we are using the laws and institutions of our democracy to restore what was taken. We are not using smash and grab. We are using our laws, we are using our constitution that is admired all over the world. We are not only correcting a historical injustice, we are building a fairer, a more sustainable and more prosperous future for these communities. And in doing so, we are building a better country for all our people. Now, to every person whose claim is still outstanding, we will make sure that it is fulfilled. Today, we are restoring the dignity to our people. Really, let us proceed to move forward with confidence. Re itse gore mmuso o wa rona o ikemiseditse gore o ntlafatse maphelo a batho ba heso kaofela. Gompieno re re tiro e re etsang e tla pheta e etswe gape le gona provinceng yona e ya Bokone Bophirima. E tla etswa le mo di-provinceng tse ding. Minister Nyoncho o na le listi e telele ya mesebetsi e tshwanang le yona e, where we are restoring the dignity to our people. Ke mosebetsi ke ditiro tsa mmuso wa rona. Ka mantswe ao ge ke a leboga ke re mmuso ona o tla tswella pele le mesebetsi e mentle e le bonang ka matlho a lona. Ba sa boneng ka gobane e tla ba gore dipelo tsa bona di thata ka gobane ke mesebetsi e pila e tswang ke mmuso. And gompieno re a le leboga go ba ga lona mo le gore mosebetsi o re o tsamaisitse sentle. Ke a leboga. Okay.
Honorable President, I am informed that one Rinali former Chief Justice Ndate Mukhweni Wako 8 cake. Yes, Kimuhuriti Ralebua Chief Justice. And then I see there's also Chief Whip, Police Speaker and Councillors, Ba Rato and other municipality, Ba Ngaka, Modiri, Molema, Ralebua. Thank you very much. Honorable President, there's a family, Yabo Kabanyane, Barry, they feel for you. Hore uno fana katipo, and wena hawafua poho ki primi. Barry bona on behalf of Muprimiri wabona. Unile unfair ka hore, ari fana katipo, asa ufi poho wena. Akupa tshwarelo ka lebaka la gore di ankole ga di ngata mo bokone bophiring mare bare as Tlhabanyane family ba etsa pledge on behalf of their premier uhlomong hana dikgomo remember your premier hana kgomo. The other principle we use on this field, when you are a man, I mean gender, and the number of the cattle you have is below your age, you don't move around telling people that you need the homo because it's still a dream. Ha ole monna tshwanetse number ya dikgomo tsa hao ona le tsona at least if it age ya hao. Okay, so Tlhabanyane family, Honorable President says batla ufa Bonsmara with a calf in Alina man. Now, another principle, Yaliruo, another principle of breeding is that if I give you today a cow that has a calf, and you don't come and take it until it gets another calf, you don't get a cow with 2 calves. We find you another cow still with 1. So when you confirm donation of breeding, it does not grow when it's still with you. Irrespective of the year's president, you will get Bonsmara enalina man. Mar ga o tsibi gore ke Bonsmara e yang ka Mbala. O tla ifiwa ka nako e o tlang ka yona. Ba tla o checka enalina mana elinos ka nako yona eo. So people of presidency, you can so mar check with the HOD of Agriculture and Rural Development and then confirm with the family about Tlhabanyane. But it's not going to grow. It will remain 1 with calf. Haribui ka gore e yang ka Mbala. President Chonse, I feel Mbala wa yona ka nako e batlo e tsaya. Thank you very much. And I'm sure
It will help the president for crossbreeding. Thank you very much. Let me now proceed and call on stage. And Rita Kopa Hore, Josipo Yena, Uta Emma Mona and face this side. Kalibagala Hore, Hagibita, but what they Mona for received the title deeds. Kita Kopa Mayor wa Ratlo, local municipality. Mayor Jafta, Councillor Jafta, Ateka Mona to receive title deed on behalf of 368 individual households through land tenure upgrade. The ones who are represented here, Rekupa Majoro Wako, Ratlo, Atekopil. And then I now call Ms. Mutlapili Rebecca Nchabele, who will receive the title deed on behalf of 20 individual farmers. Here's an issue, Comrade President. Comrade President and the leadership. Comrade Minister, you must be proud that on the demand of Izwe Labantu, received by the Deputy Minister and Presidency, Deputy Minister Nongaba Mhlauli, the province and national have replied for Northwest. Rinale Mutlapili Ntshabele Kambona, and all of them, and then Rinali Theophilus Mahonare, ki chairperson wa Barolongbo Rapulane, Atlekopili. No, ki chairperson sa CPAs, lima khosi abona. Khopolamba gaetsu, li hatsi li under CPA as restored. The Kupati chairperson sa the CPAs, say 3. Emunki Oteng Machuisa, chairperson wa Barolongbo, Ratlo Bosi 0. The next one, ki. Okay, Khatu must give the upgrade to the mayor on behalf of the community. That's protocol for you. They give you instruction in motion, you just comply. Khatu Minister le Mayor. The president says the national chair must enter. So I think our line must move the other way around. Because it's the He hands over to who? The traditional leader hands to the beneficiary. You remember we are managing that issue. Okay. To bring this right. Minister, getting the line for a photo. Give it to the mayor. Okay, photo and then the mayor leaves. Okay. Rikupa, you can go, mayor. Hey, Samarion, you will have your own meeting and deliver to the community. Yeah. Thank you very much. Rikupa, the second one. Mutlapili Rebecca Nchabele, on behalf of 20 individual farmers, Bakrailen Land Redistribution Program.
Please lift it up. Thank you, Matso. Good, good. The next one, ke chairperson wa Barolong Borapulana, CPA, on behalf of beneficiaries. Okay. Photo. Thank you. Thank you. The next one. First here and then. No. The next one, Emang Magom. The next one, Barolong Borapulana Tsamayang, Usale Khos, ki national chair. Khosala national chair, okay? The next one is Mr. Oteng Machuisa, chairperson Barolong Boratlo Zero, Likhosi. Barolong Zero, Likhosi. So for now, you know, you don't put it on top of the president's head. Ralukupa tswetswe. We're going to the last one. We're going to the last one. Oh. I go. No. Let him go there. He'll go there. Okay, the next one. Okay, let me wait for that one. The next one, Kikupa Boba Dikhang, to move back Khanyane. The president and everybody must go down to Khosipoi. That's the last one, President. My apology for instructing the president to go down. I think you're enjoying it. I'm in charge today. I can instruct the president. Thank you. It's going to be given over to Chairperson Africa Khwadi Barolong Bopoi CPA. Likhosipoi is there. VIP यहाँ आइए Thank you. Ralewa Bakhulu.
And then, please come back, my people. Please come back, Mr. President. Please come back, my people, Minister and Mr. President. Please come back. Thank you very much. The next one, we now are requesting the district mayor of Ngaka Modiri Molema, who is also the provincial chairperson of SALGA, to now do vote of thanks on behalf of everybody. District Mayor. Thank you very much, Program Director. Mukudu Tamaha. Kaleboha Mukudu Tamaha Sambata. Ilwena Moradisi, make it na kwe hape ho. Koleboha Hosipoi. Yora Mohetzing Humpie Numolefatsing Lahache. Ntelituelo. Mi khodim khobotle ke leboge presidente ya rona o ke na le melaetsa ya gagwe e tswa mo go lona tona kholo ra leboga re le tlhogonolo gore mo kgweding e le nngwe ka fa tlase ga boeteledipele ba gago ra megetse kantoro yotlhe ya ga mopresidente mo dibekeng tse tharo tse di fetileng ra amogetse motlatsa mopresidente His Excellency Re Mashatile kwa Ditsobotla jaanong ha re ithare re feletse fo gompieno tonakgolo o re tliseditse mopresidente ka namana selo seo se bontsha boeteledipele ba gago le ponelopele ya gago ra go leboga mme mo nakong eo gape re leboge matona a gago presidente e leng ministera Semelane wa matlo le ministera Nyontso wa tlhabollo ya lefatshe ba nako le nako ba nang le rona ra leboga ke leboge majoro wa selegae e leng ene mo amogela dimpho mo boemong ba baagi botlhe makhanselara botlhe le baemedi botlhe ba puso mmogo le magosi ra leboga ra rona mme nkabe ke dirile phoso ga ke sa leboge magosi a rona maaparankwe ka gore letla go gata mmua lona ntle le tuelo ka fa tlase ga boeteledipele mo porofenseng ba modulasetulo ba ntlo ya magosi e leng re kgosi Tarimao ra leboga mong wa rona re leboge gape kgosi Satlholo yo e leng modulasetulo wa rona wa bosetšhaba yo eteletseng magosi otlhe ra leboga ga o re eteletse sentle bosetšhaba ha re tlhabui ke ditlhong go bolelela presidente gore o tswa mo Ngaka Modiri Molema mongwame mme re leboge batsamaisi botlhe ba puso ba ba dirileng gore tiro e atlege ka tsela e atlegileng ka yona ke leboge makhanselara otlhe mme kwa setlhoeng ke leboge batho ba ba re hirileng e leng bona bathapi ba rona e leng lona baagi ra le leboga ba gaetsho ikopeleng diatla bagaetsho ka re ikopeleng diatla ga ra utlwa ope a go eletsa mopresidente ga ra bona ope yo o rileng ga presidente a bua a ba emisa letsogo a re on a point of order or on a point of privilege dio tseo re di bona fela mo TV president rona se re se itseng presidente ke gore kganye ya gore Ramaphosa re go rata kaofela re tsamaya le wena ka gong batho ba mo TV ga ba dumalane le ona rona ba re le mfa ba ba nkgethileng gore ke bue mo boemong ba bona
Ra re selo seo a se pina is a statement when we say, President, we love you. President, re tsena di family meetings tsa gago re sa lofe. Me re go tlhalosetse mongwame gore family meeting ya maloba re tsene botlhoko re segwa ke mala ka ge go ne go na le ba profeti bangwe ba ba bidiwang di analyst ba re wa tsamaya ba profeta president re tsene family meeting ye botlhoko mme ra leboga president ha o ne wa ema ka ntle le tshenyo ya nako wa bolella setšhaba gore o kgethilwe ke batho mme o tlo tsamaya fela ha batho ba re o tsamaye jaanong ke ba batho ga gona ope president mo go bona yo reng o tsamaye jaanong le ga o ka tlelwa ke mogopolo wa go tsamaya o tle go rutlwa pele gore rona ra reng jaanong president irile ga o bua le rona maloba wa bo re ra re this is the year of fixing local government. Now fixing local government is not through speeches, it's about bringing capacity. Re bone di trekere, re bone di po, re bone di kgomo, re bone lefatshe. That is fixing local government. Ra leboga tona kgolo. Ya tota president ya nong kwa bokhutlong president it's a matter of 5 months it's a matter of 5 months it's a matter of 5 ra tsamaya president o buile gore ka di 4 tsa November makanselara otlhe a dirileng sentle a tla tswella ba ba tokafetseng ba tla tswella ba ba sa dirang sentle go tla batliwa ba bangwe ba ba tla dirang sentle jaanong selo seo se raya gore ke nako ya gore le re sekaseke rona makhanselara ha le re sekaseka le itse gore a councillor is an employer, a councillor is a legislator, and therefore a councillor supervises engineers, scientists, doctors, and lawyers. When we elect councillors, we must be very serious. In conclusion, President, I want to give you this scripture so that you read it on your way home. And this scripture is on Ephesians 4, verse 2 to 3. And this is what it says, Premier and President. And it says, be completely humble, gentle, patient, and do everything in your power to fight for unity and peace. We love you, President. We are humbled by your leadership. Thank you for not going. We are fully behind you. Thank you very much. Thank you very much, District Mayor, including thanking you to lead a memorandum on behalf of everyone who's here, that indeed the President's stay is our appreciation for leadership. You're saying that on our behalf. Thank you very much. Ke kopa re amogele Kgosi Seatlholo. O tla etsa closure ya session ena. After that, ke lufa ditaelo gore lo ya kae le kae lo tla kry-a eng. Thank you very much. Ke a leboga Moradisi. Dumang barolo. Halo dumi halong khatlhe.
halwetse nku di lelela dikonyana mosadi ha e se mmago le ka metsi a ka go tshela President rona ba relong ha re itumetse re opela pina eo yaanong ha ke itse ka gore ba tle ba re ha o sa opele mmago wa loya ke a makala gore ba relong ha e le gore ba itumetse goreng ba sa opele pina eo gompieno go bontsha gore ke boammaaruri ba itumeletse dilo tsa bone ke rona hela presidente le bakgatla re nang le national anthem re le morahi ha o ya ka go kgatlheng go kgosipilane ka kwa le bona o tla utlwa ha ba itumetse ba re kgawe e palame setlhare je boreko yaanong re ha gompieno ke tle ke utlwe ke a dumedisa tautona ke dumedisa kabinete yotlhe ke dumedise dikgosi le morahe wa barolong o tletseng mo ke tle ke utlwe batswana nako e ntsi ba bua ba re rona puso ha e re tsetsia e go godimo hanke e betla mo go rona yaanong gompieno selo seo presidente ga wa dira gore nne nnete o bontshitse gore le rona re le batswana re le barolong re batho kgosi mangope o na tla bui gore batswana ha ba dirwa ka mahohora a batho ba bangwe yaanong ke boammaaruri gompieno gore re batho ga ra tlallediwa go tla ga gago mo lehatsheng la rona la barolong go busitse serodumo sa rona segolobogolo se o tlileng ka sone ka gore ga wa tla ka ditshepiso gompieno o tlile ka selo se e leng gore se busa dikeledi tsa badimo ba rona ba e leng gore ke bone ba ne ba tseelwa lehatshe rona re le dikgosi tsa gompieno re ba ja boswa bwa selelo sa bone se gompieno se hetotseng gore nne boitumelo yaka o utla presidente ba re ke ratlou re kopa gore masepala makhanselara a ratlou pele ga lo tsamaya lo baakanye leina le presidente ka gore tota go buiwa ka kgosi ratlou yaanong o jewa ratlou hela nna ke itse gore batswana lo ntse yang dikgosi tsa nyena lo di bitsa ka maina a nne gore masepala o MEC molapisi go tsewe resolution e nne kgosi ratlou ka botlalo gore gongwe makhanselara le ha ba le mo teng ga council ba tle ba itse ba gopole gore kana go loha ha ra tshwanna ke gore re senyetse bogosi e se ka nna leina ka gore a ntse go te ratlou o tsewa bonolo mara ha e le gore masepala o tla bidiwa kgosi ratlou o re tla gopola gore re bomang se segolo se seng presidente se ke ratang go itse sone ke gore ke half ya dikgosi tsa barolong tse di leng teng ha ba bangwe ga bayo seo se raya gore originally rona re le barolong re ne re le kingdom 600 years ago ha go etsa go tsalwa ene ngwana wa ntlha kgosi ratlou le ratshidi le seleka go thabantsho le rapulana rona di last born be ba helletsa ba phatlalatsa kingdom ya bona yaanong ke rata go rotloetsa dikgosi tsa barolong gore ba tsenye ditlhogo ba kopane ka gore a ke re batswana ba rata go lla gape gore ha bana king bone ya ka merahi e mengwe a re busetseng se nne se le teng a ke re presidente gompieno o tlo go busa lehatshe le rona re busetse bogosi wa rona ko nne bo le teng gore le rona re le batswana re le barolong re tle re kgone gore re nne le king ya rona re kgone go tlotlega ha se selo se e leng gore ra se itlhamela ke se nne se le teng ra se busetsa president sa bohelo se e leng gore ke rata go se hitisa president se se lebane wena ka tlhamalalo re na le kopo ka boikokobetso bo bogolo re le batho ba bokone bophirima re kopa gore tsatsi le e leng gore o bona gore o koba mongwe mo kabineteng ya gago o tlo o akanyetse batho ba North West gore le bone ba tle ba nne le ministera di-province tsotlhe di na le di-minister ke rona hela North West re senang ministera yaanong re rata go kopa re o le ka mangole re le batho ba bokone bophirima gore le rona ha re bona kabinete ya gago be re kgona go ipona mo teng ka gore motho o la tla ba emetse South Africa mara tla be re kgona go bona gore no mongwe a rona le ene ke ole
president tsatsi le lengwe a mo rome mo go rona gore re tle re bone gore le rona we are fully integrated as part of government. So ke kopo ya rona eo ne go le botlhokwa gore e dirwe ke kgosi ka gore mathata otlhe a isiwa ko khosing. Ko bohelong ba letsatsi rata gore re leboge puso yotlhe, re leboga matsapa ministera, the provincial department ya mahatsi ya bo re matukane bo re ke o thaile, re rata go lo ra re black people have suffered for too long. Hela ha ile gore le validate le claim ya community, re kopa gore le ne leng community mahatsi ya bona gore ska tlhola le botsa dipotso tse dintsi la bona gore go a tlhaka hela ha ile gore le validate le claim, just give those people their land, because the only thing that can truly bring back the dignity ya batho bantsho, it's land. Tse ding tse ra di bona ra di appreciate le tsone, but at the center of the struggle and the formation ya African National Congress e ne e tlhamiwa ya ka lore ha dipo African National Congress ha ne e tlhamiwa dikgosi ne di donate-ile dipo ko Thabantsho, di ne di donate-ile dikgomo gore di community tsotlhe tse di leng ko ha ba bua ba buisanela gore ba go butsa yang le hatse la rona be bana le se ba se jang ana ke rona Batswana ra re sa bo go setletse se boa setletse gore go ra go rona re neile African National Congress di kgomo 114 years ago. Gompieno African National Congress ba le mo pushong le bone ba se busetsa go bogwe setletse. So re lebogela gore setho seo se be se le teng, ke lebogile thata, ke tle ke utli Batswana le bone ba re phokoje mongwe le mongwe o itsikinya mogatla. Yaano le nna ke rata go leboga tšhono e gore re be re tshotse matsapa go bona gore le hatse la barolong le buile le ha le santse le gore le setse ko morago, mme re itebogela matsapa a re a tshotseng gore gompieno re be re iphitlhela re lega pula ya medupi. Thank you very much. Let me now take this opportunity to thank all of you for behavior. Second one, thank all of you for accepting that I will be your program director. I was not born one, I was appointed. So ga gona motho a tsalwa a le ward councilor. Batho ba tsalwang ke magosi hela. Only public representative jaaka nna ga se post ya o tsalwa, ke post ya o hlophiwa ra o tsona ba gaetso. Thank you very much, Honorable President, and your delegation with the ministers. But on behalf of Northwest Provincial Government, Honorable Minister, I must thank the working relationship we have with both the National Department of Land Reform and the Provincial Department. President, we are the only province in the country, we are proud of that, that has a clear working relationship and cooperation in the two departments. That we do because we know national government with its provincial offices needs provincial supervision. I normally tell them I'm their provincial minister, or Richard Kibana. So King now who answers for them in the legislature. So they must accept an authority of an MEC. We call for everyone in South Africa of agriculture and land reform to stop the unnecessary competition amongst themselves and work for service delivery of our people. Here are the announcements. VIP ke leadership ka mona a ke re ka nako eno re ya dihlopong ne lo tseba gore go na le benefit